Семьей сядем у телевизора, будем смотреть твой стрим. Все, запустил. Так, нихуя не знаю об игре. А мне что, Мы будем надо на геймпаде не наслаждаться поддерживается, что ли? Ну-ка. стримом. Да, походу. А нахуй ты ее качал тогда, блядь? Да сейчас мы сделаем через Steam это все. А она что, уже вышла, что ли, эта игра? Так, подожди, тогда дай-ка я сяду по-другому. Бля, музыка красиво играет, пиздец. Ну-ка. При себе еще в мафии играл, но Очень громко, очень. Блять, а почему так громко-то, ёпта? Ой. Короче, я понял, это надо вот так делать. Ага. Нормально. Так. зачем ты вертикальную синхронизацию включаешь? Ну, нахуй она мне нужна? Что такое ТСР? Та хуйня не нужна. Охуеть у меня комп, интересно. Музыка красивая. Зачем ты резкость вырубаешь? Это нахуй не надо. Резкость это забей, это вообще хуйня. Так ты нихуя, ты что, гонишь, что ли? Это же не игру. Вчера, может, сцены какие-то выглядят не так, как задумал разработчик, блядь. Угу. Пиздец ты вообще, конечно. Я это все на Бэтмене проверял. И резкость, и эффект хроматической аберрации. Вообще выключал, игра намного лучше смотрится. Как играть на джойстике, я правда не понимаю. Ну ладно, поиграем пока так. Да, очень громко все равно. Дай-ка я еще потише сделаю вот так. Даже еще можно. Во. Так, чтобы темный символ был едва виден. Ну, нормально. Бля, ну пробуем, хуля. Ну, скрипка красивая. Скрипка красивая. Had it all. Тебя теперь опять. Тихо, слышу, тебя сейчас картина придет. Stimulated. Standing, venerated. And one day, you took everything away but shame and pain. I'm still not sure what game you're playing, but I'm back. На какой минуте я обоструюсь, интересно? Не буду ли я жидким срать или нет?
I'm taking what's mine. 10 годами ранее. Так, а как мне поставить... Во. Ой, какая сенса высокая, пиздец. Это пиздец. А, вон тут как. Давай такую сделаем. Блять, а почему нету нормальной настройки мыши? Ну, нет, тут надо на 800 тогда играть. Это даже много. Сейчас. Ну-ка, если я в 0 вообще уберу. Не, ну в 0, ну... «120 кадров, Горян. Так. Странно себя мышка ведет, пиздец. Ну, так вроде норм. It made me think of your Напоминает poem. то, что которое я не поздравляю. Congratulations. Что-то я не совсем понимаю, пока что делать надо. Dear, congratulations once again on winning our competition. Повторять, что ваша работа Let нас us repeat, поразила, и мы рады your пригласить вас в submission нашу обитель. astonished us, Все and we are готовы, delighted мы на to маяке. welcome you in our hermitage. Распоряжение. Мы Make будем yourself at присылать home. припасы The в whole палатку lighthouse раз в is at неделю, your если что-то disposal. потребуется. На маяке есть телефон, желаем вдохновения, плодотворной работы, дирекция. The author of the winning essay will receive an opportunity to писатель. write the Короче, book мы on the писатели на subject in маяке. our lighthouse, accommodated especially for this purpose. Понятно. Победить получит возможность написать книгу на эту тему, уединившись на нашем маяке, обустроенном специально для этой цели. Окей. Короче, да, мы писатели. Whole lighthouse is at your disposal. My ass. Туалет. Записка какая-то в I'm an туалете. adult, Mama. Мама, я уже взрослый, Crippled инвалид or или not, нет, но I can take care of myself сам now. о себе позаботиться уже точно It's смогу. time Это for лучше you to сосредоточиться на focus себе, on не терпеть, yourself. быстрее прочитать книгу. I can't wait to read that book. Love you. Блять, ну звуки сделаны охуеть, как я тебе скажу. Hello? I received the word that you came to the lighthouse. You find everything to your liking. Well, that was fast. Yeah, I'm here. I'm very pleased to hear it. Now, are you writing? What? You must understand, Mrs. It is imperative that you start your work as soon as possible. I will remind you that you signed a contract. Now, it is very specific on the timeline. I would advise you abide by it. Goodbye. Now that was a conversation I was too sober for. Она бухает, значит. Короче, все писатели, очень много кто бухает.
Ну я вот, например, не писатель, но я тоже бухал жестко. Our sources say Бля, сколько тут записок, как 428 читать entries всю игру? have been submitted to the agency. The entry that won was Ну да, surprising, такого to say плана. the least. It wasn't a scholar who won it, nor someone with proper education that would give him an understanding of life. It was a sensationalist, a horror writer, and Out of order, окей. Бля, ну звуки сделаны охуенно вообще. Ну еще бы, это же хоррор. Это мы читали? Вроде да. Ну вот, быстрее ходить можно на shift. Чё ж ты приперся? look, I'm aware of the rat's presence. Крысы в Okay? курсе, но с ними ничего не nothing поделать. can be done Они about на it. этом острове всегда Been on this island водились, as long так as что anyone's оставим-ка их remember. в покое. It's in our best Нам же interest лучше to будет. leave them be. Ну все, началось, блядь. Жидкое говно. Бля, ебать тут звуки. Блядь, звуки просто... Выходи, пиздиться будем, комар ебаный. Это ты, блядь, нашумел? А тут какая-то картина сейчас будет, блядь. Ну ладно, это было не страшно. Дверь закрылась, окей. Комары, блядь, вылетайте, суки. Might as well make some good use of the phone while I'm here. Hello? Hi, darling. I'm calling to let you know I'm here. Can you believe the agency already called to see if I was working? That's insane. Did you at least have time to settle in a bit? How's the lighthouse? Inspiring? Маяк, оказывается, по-английски это lighthouse. Ебать, это All гениально. of these Дом света. things. I was just looking around and it's certainly something. How are you? Do the meds work? Don't you worry about me, Mama. This is your time to do your work. To live your Ага, у life. нее есть сын. Well, maybe you're right. I should probably get to it then. Bye, son. Love you. Love you too, Че, Mama. задержка меньше стала, Игорек? Да, вроде да. Самую низкую поставил, которая возможно. М-м. Да, быстро, кстати, ну. Секунды 3-4. Ну что, мне написать сегодня дадут, нет? I know how you must feel. Lost. Alone. Hopeless. You probably deserve it. But even for you, there is still a way. A way to bring it all back. The one precious thing you ever truly desired.
Finish it. Каждый портрет, написанный с чувством, есть в сущности портрет художника, отнюдь не его модели. Как круто. Так. Нихуя пока не понятно. Ну, как бы нет, понятно чуть-чуть совсем. Намордник какой-то. Ну одни Figured you'd записки, be up ну all ёбаный night, so I рот. made you a little treat. You know, I bet even Rembrandt occasionally Знаешь, took готов time off поспорить, from даже being Рембрандт brilliant and диаметрально snored his head перестал off like the быть rest of us совершенством, common folk. похлопал, как мы просто его I знаем. know. У тебя отвисла челюсть, In лучше other words, поспи, get some sleep, you big я тебя dummy. люблю. Это типа ее сын, что ли, я не понимаю? Бля, ну одни записки в игре, ну что за хуйня? Пиздец, геймплей будет сегодня? Some call him the new Caravaggio. Others compare him to Van Eyck. One Ладно, он пошел, я спать, меня вырубает, короче, уже. Давай, Игорь, ну дальше завтра. Давай, все. We would like to ask you to cease bothering our pest control specialists, as well as refrain from sending us any more of your highly inappropriate letters. All of our employees that visited your house reported absolutely no signs of a rodent infestation of any kind, and as such, decided not to act further than a prophylactic spraying. Please treat this letter as a final warning, or else the next envelope you'll receive will be from our lawyers. I didn't touch the workshop, just like you asked. Although I can't imagine the mess that's inside. Also, if you care so much for that room, maybe you should pay more attention to where you leave the keys. Не, ну звуки ладно, звуки мои почтения. I'm sorry for yesterday. You were right. I overreacted. It's just that this isn't about me. It's about her. Everything I do with her best interest in mind. I guess I've always believed. How the hell did they fuck up the length? I'm so sick and tired of us talking through these notes. We live in the same house, for God's sake. Been working all night. Don't wait. Блять. The long-awaited opening of the Galactic Department store turned into hell on Earth when the building's wiring burst into flames. While the majority of the visitors managed to reach the emergency exits in time, several unfortunate attendees were trapped in the back of the building, having no chance to escape the raging inferno. The exact number of casualties has not yet been determined.
although it is estimated that at least a dozen people have been severely injured. The Короче, я понял, игра. Почитай книжку, блядь. Слишком много записок, слишком. Прям что-то дохуя вообще. Прость. Sorry. Couldn't sleep. The leg's been acting up again. Figured I might. Понятно. Короче, кто-то здесь с больной ногой, да? Опа, записка еще одна. might Ну-ка not be a household name yet, but just give her time. The incredibly talented multi-instrumentalist gave an astounding performance last night, winning over even the most ardent naysayers. Quote, "She was simply astounding. I haven't seen such passion, energy, and skill in years," stated famed pianist Daniel Richter. He was not alone in his praise. It seems even Anthony Giles, one of its harshest critics, has finally seen the light. Giles had previously made disparaging comments about the artist, stating, quote, "There's more to performing music than enthusiasm in a pretty face." When Понял. Ну ладно, звуки мои почтения, действительно. Звуки пиздатые, но слишком много букв пока. Портрет, блядь, странный. let me ask you one simple question. Have you completely lost your goddamn mind? I know you're going through some rough times right now. I really do. That's why I've agreed to let you do those illustrations in the first place. For old time's sake. I even deliberately gave you a trivial task, because I expected Little Red Riding Hood to be something you can draw. Кто здесь нахуячился, я так понимаю, да. Бля, прикольная иллюстрация, не знаю. Ого. Ну вот это уже что-то, да, не для детских сказок. Вот это особенно, блядь, что за хуйня у него в башке? Ключик нашли какой-то. Я так полагаю, что от подвала. Опа, блядь. Возьми с собой это. Ладно, конечно же ты не возьмешь. Я так понимаю, это детская, да. Why pink? Hush. Daddy's here. No, this is private.
Окей, а как рисовать? Как рисовать-то? Давай нарисую. Даже у меня есть идеи, что можно нарисовать, бля. Two souls, so passionate, so talented, and yet they wanted to build something so ordinary. A home, a wife, a family, peaceful life. Betrayal of everything that made them both artists, and yet they clung to it. Блин, ну я слышу, что кто-то ходил здесь. Не, ну звуки, да, звуки сделаны круто. Окей. We are truly thrilled to hear that you accepted our humble proposition. After discussing dates with my colleague, we find this date the best time to open the exhibition. Оскар Уайлд. Портрет Дориана Грея. They don't understand what it takes to make a good painting. The work doesn't start with the brush, just like family doesn't start with marriage. It starts with canvas. I can't remember the last time I wore these. The last time I could move freely. Первый шаг самый сложный, да. Я что-то не нашел, наверное, да? Или может быть здесь сейчас найду? Охуеть. Ну, вот какая-то наркомания, блядь. Ну, это просто наркомания какая-то. Да, я, блядь, попал. Да, атмосферно, но что-то пока, блядь, как-то странновато, в общем. Крутая картина. А вот. Ключ был, охуеть. Ладно. Ага, и шкаф уже закрылся. И чё это? Охуеть, бля, ну, короче, у него галюны, походу, жесткие. Now, a tiny bit to the left. Yes, just like that. Hold that pose. I want to get all those lovely curves just right. Что это значит? I'm not that round, я не помню. Что-то на сленге. Никогда не забывай.
Не, ну если нас все игры будущие ждут... точнее, нас ждут будущие игры, похожие на эту, в плане графическом, это, конечно, восторг просто, потому что, я не знаю, там YouTube передаст или нет, но это бомба вообще пиздец. Охуеть, как будто в настоящем доме ходишь. Очень круто. Оленю хуёво при этом всем. I think I have the music for all the paintings now. I'm going to play it for you this evening. You're... Картина пропала. Ну, короче, походу... Блять, ну освещение просто бомбическое, конечно. Походу, короче, наш главный герой очень много пьет абсента, раз у него так. Круто, 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 круто. Круто, ладно. Игра начинает затягивать. Это круто. Прям прикольно вообще. Я подобного ничего... ну, ни в какие подобные игры не играл. Подобного рода, подобного жанра. Ну, типа, не, были хорроры, но... Это прям что-то другое. Sorry I haven't written in a Записок только очень while. много. I've been swarmed with work. I gotta tell you, your last letter was troubling, to say the least. I just can't believe she would set fire to your old paintings. Why would she do that? The lady in black especially? That was your tribute to her, wasn't it? I don't know what to tell you except to get her some professional help pronto. You could probably talk to someone as well. With all that's happened, I'm sure it would do you some good. I probably don't need to tell you that the buyer was sorely disappointed with the news. The new pieces just aren't selling as well as the classics. Anyway, I'll keep looking. You just hang in there and focus on your work. I know you still have it in you. I believe in you. Ты не можешь с ней драться, с ней сражаться, она тебя сломает. Тебя сломаю, придурок. Блять. Посмотри поближе. Переместите курсор в разных направлениях, чтобы выбрать цилиндр и задать число. А я знаю, какое число-то. Короче, не знаю. Что такое мат? Я не... А, мотыльки на огонь. No matter what we did, the fireplace just wasn't enough to warm this room. Камин погас. Ёб твою мать! Don't be scared. It's just a book, Birdie. Дяди. Догнал. 6, 9, 4. Ага, еще одна деталь. Ну давай попробуем.
Ключик. This is fine. This is good. These are great conditions. I can finish it. I can. I will. I need to. For all our sakes. For our Осторожно. family. Берегись, типа. For a family? Or just for you? Go on. Tip the scales. Что это хоть за книга-то? Блядь, непонятно ничего. Какой цвет я должен выбрать? Да хрен знает, но я зеленый не люблю. Давай вот этот. Никакой, да? Игра очень сильно сделана, очень. The green of her eyes, the red of my paint. Блять, пол как сделан, охуеть, как будто я дома хожу. Кого-то. Shapeless. Как-то можно перевод? Я не все слова знаю английские. Блять, мне даже интересно стало. Кто-то ходит. Что же это такое-то? Какой нахуй турецкий, блядь? Сейчас. Румынский, да. Я же румын. Бесформенный. Бесформенные сны. Блять, ну и звуки, охуеть. Яблоки. I had the most beautiful dream last night. Она тебя сломает, она тебя сломает, она тебя сломает. Don't worry, you're not alone. Perfect relationships may look great on the silver screen, but the rest of us mortals have to face the simple truth. Nobody's perfect. And you know what? That's fine. In fact, many loving couples struggle with day-to-day life in a relationship. This does not make them any less special. It just takes some work. And we're here to help. Our consultants, all trained experts in their field, will help you identify the source of your troubles and deal with it at your own pace. Whether it's simple miscommunication, money problems, or conflicting personalities, where there's a problem, there's always a solution. And remember, it's never too late.
Так. Что там дальше-то у нас? I think we should drop the toccata here. People won't be able to concentrate on anything but your music. It's about our family, after all. About both of us. I'm sure Thomas would agree with me. Так, сядем. Ну, открой дверь, пожалуйста. I have a new set. Less flashy this time. You were right, it works better. I can't wait for this opening. I've never dreamed of making art together with you. Here we are, and it's all I could have wanted. Здесь картины как настоящие, прям реально. Охуеть. Посмотри на это, блядь, это вообще. Охуеть можно. Охренеть, картина исчезает и появляется. Охренеть. Как круто сделали-то, а? Ну это наркоманы какие-то делали, блядь. По-любому. Либо очень гениальные люди. О, я не могу дверь открыть, да? Кто-то постоянно ходит сзади меня, вот это вот, да, это фишка игры, наверное, такая. Не понимаю, что делать надо немножко. Так, ну здесь мы немножко заплутали, я так понимаю. Может, надо что-то подобрать и вставить холсты? Нет. Блять, ну здесь кто-то ходит, сука, постоянно. Я не знаю, как я без стрима бы играл, на самом деле. Было бы намного более стрёмно, я думаю, потому что тут ты хотя бы что-то говоришь, блядь, вслух. Мало ли кто будет смотреть. А так это, блядь, ну, немножко, да, такая обстановка гнетущая. Атмосфера, точнее. Ну, что делать-то, господи? Понимаю немножко. Тут закрыто, там закрыто, и чё?
Пусть картину посмотреть надо, а так не посмотришь, да? Заебали у меня в спине ходить. А, ключ, господи. How can two people who once loved each other so fully, so profoundly, drift so far apart? My husband barely speaks to me anymore. He just slithers in and out of his study, obsessively working on one failed painting after another. He won't even sleep with me anymore. I can tell he's disgusted by me. The look he gave me the other day. Короче, они оба ебанулись, я понял. Они оба ебанулись, а тут еще и следы какие-то. Ну, следы женские, по-моему, маленькая ножка. Watch him drown. Dear sir or madam, we must kindly, albeit strongly, urge you to keep your voices down during the night. Your marital problems, while regrettable, are a private matter and should remain that way. They are certainly of no concern to us, and especially our children. Please, consider that not everyone is a freelance artist. Some of us have to get up early and work for a living. We need our sleep. We must also warn you that if things continue the way they are now, we will be forced to call the police. Короче, они стали ссориться часто. My home is my castle. Locked inside. Блять, темно какая. Грибы. Угу. Что-то надо поставить сюда будет, я так понимаю. Хожу кругами. Прыгать я не могу и приседать тоже. Что заряжает мое вдохновение, как бы. Ага, бутылка, понятно. Ну, конечно, бухими мы все. Хуйню какую-нибудь делаем. Felt as if it wasn't my hand that wrote the letters when using it. Рыба, блядь, в столе. Охуенно. Вот грибы и выросли. А чё так темно? Опа.
работает цвет. Опа. Рыба, блядь. What we witnessed today, while entirely worthless in artistic terms, might be an invaluable case study for psychologists. These harsh words came from none other than Jason Hughes. The famed critic was one of the first to appreciate the works of, and whose praise once contributed to his first spectacular success. When asked if such brutal criticism was indeed called for, especially in light of the recent tragic events, Hughes responded, quote, "As critics, it is our duty to critique art, but not to judge the artist. The man has been through a lot lately, and obviously it has taken its toll on him. Still, if we were to remain silent and pretend this is even remotely acceptable, we would be doing the artist a disservice." Other critics were only slightly more lenient, as the The thought alone that the most beautiful piece of art doesn't have my name on it is killing. in an unexpected experimental streak in his usually conservative endeavors, Thomas Caldwell hosted an extraordinary exhibition opening in his gallery. Quote, "This is a great day for me and my wife," said in the opening speech. Quote, "For us, this is not only an exhibition, this is how we want to live our life." Ну, пожалуйста, можно свет? I have a responsibility. Finish it. Она близкая, не подходи, осторожно. Кто? Фонарик есть? Нету. Блять, ну звуки, конечно, я в ахуе. На то и расчет, наверное. Linen will do. Anyone can paint on a linen canvas. I am not anyone. Не могу сказать, что интересно, но что-то затягивает. Что-то немножко затягивает. По чуть-чуть. First, I looked for a canvas. Not just any canvas. I had to find a knife. Not one of those bread ones.
Мы здесь уже были, я понял. How can two people who once loved each other... Ого. First, I looked for a canvas. Not just any canvas. I had to find a knife. Not one of those bread ones. It needed to be as sharp as a razor. So I used a razor, in fact, and then carefully flayed the skin. Booze helped keep my hand steady. Moths, drawn to the fire between them, no matter if the flame was desire, despair, or hate. No, this is private. I hereby resign from service as maid and house. I can't stand seeing you like this. You're not well. You were sweating and shaking all night, and now there you are, locked in your workshop as usual. This whole tortured artist nonsense has got to stop. It's not like I'm some drunkard. I know how to handle my liquor. Все пьющие люди так говорят. Чрезмерно пьющие, так скажем. You pick the fire in your office just to stop me, don't you? You hate me that much? Don't push me away. All I asked for was an edible meal. At least one that had any taste at all. Короче, чел повернулся на паприке, я так понимаю, да? This is my house. You can't keep locking me in. You're so afraid of fire. How can you cut off the means of escape? Suddenly, everything I find relaxing is a fire hazard.
Лифт в доме, что ли, нихуя себе. Defy death. Defy entropy. Defy the flames. Finish it! Here are the calculations you asked for. You need to also include the cost of lamps for every room. I don't care how much it costs. She's afraid of fire. We will have electricity, and that is that. Изменять свечи на клавиатуре. Let's talk about the symbolic aspects of your work. I'd rather not. Why is that? A symbolism is a word that gets thrown around a lot, usually when people don't really know what to make of you. The worst question you could possibly ask me is, what did you mean by that? If it was that simple, I wouldn't have painted it. I would have just told you. Of course, we can talk in general about themes that have always inspired me. Duality, conflict. I think that all art revolves around some sort of struggle. Whether or not we're able to see it, of course, is an entirely different matter. Color. The life of painting. The soul. I need it. I need it to be perfect, striking, vibrant. Life. Life. Life, 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 fire! Here are the calculations you asked for. You need to also... Why did you stop? That dude was perfect.
been a while. It took me 6 months to be able to hold a pen again. 6 long and painful months. But I finally did it. It still hurts, but the pain is just bearable enough for me to jot down a few lines. Lice, mice, bald, bloody spots, hair, not mine. Where are the scissors? Он еще и на морфий принимал, походу. С бухлом. Самое то вообще. Понял. Пойдем другой дорогой. Oh, stop looking at me like that. It's just a little something to help me focus on my work, that's all. Nothing. They're getting smart. You've always wanted to have a huge garden. Green calms your nerves, you said. Is this the right door for me? Кто знает. I always loved painting blood. Is this the right door for you? Canvas crawlers, massive pulsating fur, poison to paint. Бля, ну картина-то красивая, реально. Зачем он ебанулся в край? No excuses, no accidents, no weakness. Just fire from the depths of your soul. Finish it. I need to fight the darkness.
come to that. But here we are. I will protect myself. Что за наркомания, а? Ну правда. Пиздец какой-то. Since my last letter, things only got worse. Yesterday, a stool broke underneath me. My cup stuck to a kitchen table. We need new servants. These people are so lazy. It's like nobody wants to work anymore. Черная жижа, кстати. As of today, I'm resigning from work at this house. I think I don't have to explain reasons. You know how life... I'm done. I'll do it myself. Keeping the house from breaking apart can't be that hard. Why can't you understand? I'm working in here! I swear if I'm interrupted one more time... I thought it would be harder. It should be harder. Bones shouldn't break so easily. Он что, распилил свою жену, что ли? Что, вообще еблан? Походу мы приехали, блядь. The only thing that could make her smile.
Honey, what in the world are you doing? What did the doctor say about straining yourself? Leave that thing alone. It's not going anywhere. I needed to remove the flesh from the bone. At first, I was lost as to how, but then I sawed it off with a handsaw. Boiled it, then put the bone in a mortar. I had to get one. Obviously, this was not something I'd done before. Finally, I mixed the dust with some white paint. Lice, mice. First, I... Their life started to fall apart. Everything he touched turned to rot. Ой, блядь, наркомания надо заканчивать. Че такое хуйня какая-то? Ну, не хуйня, ладно, но чуть, блядь, очень как-то... Все бабки в графику ушли, короче. И в звуки. I will get you, you furry leeches. Get out of my house. Look, honey, it's your favorite. Come, sit with me, like in the old times. Good, solid undercoat. A primer that will hold it all together so it doesn't rot. Видос какой-то, блядь. Everything I touch breaks. Blood is thicker than water. The world is breaking around us.
забыл свою жену, походу. Where? Where? Get out. Where? Where? You're so... While I can certainly understand that you are upset, and I have nothing but sympathy for your wife and yourself, I must categorically state that I do not wish to receive any further correspondence from you in this matter. Any skin graft procedure is extremely complicated and inherently associated with the risk of failure. Having stated that, I assure you that me and my colleagues at St. Anne have made every effort to ensure a positive outcome for your wife. Personally speaking, I believe we have done the best job possible considering the extent of tissue damage. You are, of course, entitled to your opinion, and I can certainly understand your disappointment. What I do not understand is how you seem to think writing hateful letters to me or my fellow doctors will ameliorate the situation. As I've already stated, Cleaning this house is a nightmare. We don't even use the fireplace that often, and ash is everywhere. I'm terribly sorry for your inconvenience, but we've seen no fluctuations of power in your area. I can see no issues in the neighborhood. And since you didn't allow entry to her... She's been at it again. Earlier in the day, I found more of her reviews. Little notes stuck to one of my paintings. Some of the most scathing, hateful shit I've ever read about my work. I guess I shouldn't be surprised. After all, she knows me well enough to know what really gets to me. Plague breeder, abomination. Ugly? Ugly? You ordered a true portrait, so that's what I painted you. This house is a mess. You're still a lady of the house, remember? Damn ash!
Have I been here before? Ладно. Потом как-нибудь